Hi friends, welcome back to my physics channel once again. Yes, we are already entered into the 12th topic. Okay, recently we completed 11th chapter, that is unit, that is dual nature of radiation matter. Now, we have successfully completed that one. Now we have entered into 12th one, that is second part of modern physics. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అంటే 3 చాప్టర్లు కలిపి మోడర్న్, డ్యూయల్ నేచర్, న్యూక్లియర్, యాటమ్స్. సో మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్ అవుతుంది యాటమ్స్. ఇంకోటి నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ చాప్టర్, దట్ ఈస్ న్యూక్లియర్. ఓకేనా? సో లెట్ us స్టార్ట్ అండి. సిలబస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది, కొత్త సిలబస్. యాటమ్స్, ప్లీజ్ పుట్ ద హెడ్డింగ్ 12th unit atoms, and please make a note, this is the part of modern physics, and those who don't know, this comes under modern physics. Okay na? Now we'll be dealing about concept and full concept in part 1 video. First video full concept anta mana chadavadam. See, if you go details about the atoms, many scientists came forward to explain regarding the different models. Okay na? So ఆ సైంటిస్ట్ పేర్లు కూడా చెప్తాను. ఎక్కువ డీటెయిల్స్ ఏమన్నా సిలబస్ మార్చాడు కాబట్టి ఓన్లీ విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద సైంటిస్ట్ థింగ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద Dalton's method. Second one is Rutherford's method. That is Rutherford's model, in other words. Okay, method kanna model pettukondi best. Model of atom. So these were the initial beginnings of the scientists regarding atoms. Okay, Rutherford model of atom. Okay na? And of course J.J. Thomson, Sir Joseph John Thomson. This is also Thomson's model of atom. So beginning మనకి డాల్టన్ చాలా బిగినింగ్ అనమాట. సో he has told about that atom is indivisible. ఓకే, సాలిడ్ బిలియర్డ్ బాల్ అనమాట. బిలియర్డ్ బాల్ తెలుసు కదా, మనం గేమ్స్ ఆడుతుంటాం. సో this is billiard balls. He compared with the billiard balls. Okay, so the initial beginning, Dalton scientist ఏం చెప్పాడంటే, he has compared that very details equivalent. That means atom is nothing but just like a billiard ball. You'll be playing billiard balls, isn't it? Okay, so round and spherical shape lo untadi. So he has compared the atom as a billiard ball and it is indivisible అని చెప్పాడు. But it was wrong. Later on it is divisible. ఎందుకంటే atom లోపల న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్, ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ around the nucleus. ఇవన్నీ మనం చదువుకున్నాం. So this was the initial model given by the Dalton in the beginning. He has compared with the billiard balls and it is indivisible. That's what he told. Okay na? And it is a spherical ball, billiard ball. Now coming to the next one, Sir J.J. Thomson, Joseph John Thomson model. Now what he said is, he has compared with a watermelon. Okay, and not only that, positive charges are there here inside. Okay, inside positive charges are there and the negative charges are embedded into it. So according to the scientist, what he told is, the sphere is composed of positive charges. Okay, and inside it is embedded with a negative charge. Okay, inside it is embedded with a negative charge, and he has compared with just like a fruit, that is watermelon. If you see the watermelon inside, you can see the seeds. So he has compared these as the seeds. Seeds of watermelon. So this was the initial basics given by the scientist. Okay na? So this consists, the spherical watermelon consists of a positive charge and the negative charge is embedded inside, but that was not proof. Correct? Because the negative electron is revolving around the nucleus. So later on these all was proved to be wrong, please. Okay, please note down.
Yes, Andy, welcome back after a small break just given for you. Have you noted down? Right, Andy. So these are the models initially the scientists have told. That is, according to Dalton, it is a billiard ball shape with indivisible. Okay. And second one, J.J. Thomson, according to the watermelon, he has told that is positive sphere is inside, and inside the negative charge is spread. Embedded inside, just like the seeds inside a watermelon. And later on it was proved to be wrong by the other scientists, okay, like Rutherford and Bohr's model of atom. Adhodna note cheyandi, we'll go to the next one, Rutherford model. We'll go to the next model, Rutherford model of atom. Note cheyandi, cheripiyocha, right andi. Now let us go to the Rutherford model and his alpha scattering. That is a very important, even important kaadu. These are only some stories given by the scientists beginning. Now the main story comes into picture, that is Ernest Rutherford model and his alpha scattering experiment. Very, very important, please note down. Adotna meku. So now we will be going to the next part of the story, that is Rutherford model. That is the third model. Rutherford model of atom and his experiment, that is alpha scattering experiment. Okay, so let us see the third part, that is, I'll give a diagram also, and very important diagram వేసి మీకు explain చేస్తాను so that it becomes very easy for you. So diagram చూడండి. So Rutherford, what he has taken is, he has taken alpha particles, that is alpha scattering experiment. అది ఎలాగంటే చూడండి, ఇదిగోండి, I'll draw the diagram here. Very, very important. సో డీటెయిల్స్ మళ్ళీ మీకు 4 మార్క్స్ ఉన్నాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. విల్ డూ వన్ థింగ్ అండి, ఎందుకంటే ఇట్ బికమ్స్ లెబోరియస్ ఇఫ్ ఐ డ్రా ద డయాగ్రామ్ అండ్ అదర్ థింగ్. ఐ డూ వన్ థింగ్ అండి, ఐ డూ వన్ థింగ్ ఓన్లీ. ఐ టెల్ ద మోడల్ సెపరేట్గా. మీకు ఏం చెప్పాను, కాన్సెప్ట్కి వీడియోస్ ఉన్నాయి, 1 మార్క్ వీడియోస్ ఉన్నాయి, 2 మార్క్స్, 1 వర్డ్, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్, ఎంసీక్యూ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఐ డూ సెపరేట్ వీడియోస్ ఫర్ దట్ వన్. సో బెటర్ ఐ వాంట్ డెరైవ్ నౌ, I won't show the diagram. Just I'll name the things, and I'll tell the concept. 4 marks lo Rutherford scattering experiment explain cheyamanappudu, then I'll draw the figure, I'll show, because it becomes again laborious. Okay na? So Rutherford model lo ayina em chesadante parts cheptanu chudandi. He has taken a source first of all, okay, and that source is nothing but, he has taken as a bismuth, okay, bismuth he has taken, Bi. లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అండి, బిస్మత్ అంటే తెలుసు, రేడియో యాక్టివ్. ఎప్పుడు కూడా లాస్ట్ ఎప్పుడు రేడియో యాక్టివ్. హైడ్రోజన్, లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రూబిడియం, సీసియం, అలాగే నెక్స్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, అలాగా ప్రతిదీ లాస్ట్ ఎప్పుడు కూడా రేడియో యాక్టివ్. ఓకే, కార్బన్, సిలికాన్, జెర్మేనియం, టిన్, లెడ్, ఓకేనా, అలాగా ప్రతిదీ చూసుకోవచ్చు మీరు. ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయిన యాస్టటైన్, హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, కెప్టాన్, జెనాన్ ఇన్ యువర్ పీరియాడిక్ టేబుల్. ఓకే, లైక్ దట్ యూ కెన్ టెల్. సో ఈ బిస్మత్ తీసుకున్నాడండి రదర్ఫోర్డ్ యాజ్ ఎ సోర్స్. ఓకే, తర్వాత ఆయన ఏం తీసుకున్నాడు, లెడ్ బ్రిక్స్ తీసుకున్నాడు. లెడ్ బ్రిక్స్ టు అబ్జార్బ్, పీబీ బ్రిక్స్ ఇన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ టు అబ్జార్బ్. ఓకే, లెడ్ బ్రిక్స్ తీసుకున్నాడండి. ఓకేనా, తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక థిన్ గోల్డ్ ఫాయిల్ అండి. ఇవన్నీ పార్ట్స్ అండి, ఎక్స్పెరిమెంట్లో పార్ట్స్. థిన్ గోల్డ్ ఫాయిల్, వెరీ థిన్ అండి, అరౌండ్ 10 to the power of -6 to 10 to the power of -6 to 10 to the power of -8 meters. Very thin foil is arranged for the beam to cross. ఓకేనా, lead bricks use చేసి to absorb some heat energy. ఓకేనా, అంతేకాకుండా బ్రిక్స్ పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే చూడండి, ఇది కాలిమేట్ చేస్తుంది, బీమ్ని స్ట్రైట్ చేస్తుంది మెయిన్. ఓకే, ఇంటే థిన్ బీమ్. మెయిన్లీ బ్రిక్స్ దేనికంటే ఇట్ కాలిమేట్స్ ద బీమ్.
not only for absorption, collimates. Collimates means beam, thin beam of light, alpha particle. Okay na? Thin beam of alpha particle. So mainly the bricks are used for that one. It collimates thin beam laga బయటికి పంపిస్తుంది సోర్స్ నుంచి, బిస్మత్ నుంచి. ఓకేనా? తర్వాత ఒక స్క్రీన్ అండి, జెడ్ అనే స్క్రీన్, జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్, జింక్ సల్ఫైడ్ స్క్రీన్. ఇది కూడా ఏంటి, సర్క్యులర్. ఓకేనా? స్క్రీన్ is used to observe the scintillations. ఓకేనా? Whenever the rays are hitting the screen, some sharp scintillations are found. ఓకేనా? And those are detected by the microscope. Detected. So these are the main things in the alpha scattering experiment. Source and bismuth is used. ఓకేనా? ఎక్కడ ఉంటుంది బిస్మత్, యాంటిమనీ బిస్మత్. ఓకేనా? సో ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, ఐడిన్, యాస్టైన్, ఇలా రకరకాలు ఉన్నాయి కదా మనకి పీరియాడిక్ టేబుల్లో. హైడ్రోజన్, లీథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబిడియం, సీసియం 1A 2A, బెరిలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్ట్రాన్షియం, బేరియం, రేడియం. ఫోర్త్ గ్రూప్ కార్బన్, సిలికాన్, జర్మానియం, టిన్ లెడ్. ఫిఫ్త్ నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, ఆర్సెనిక్, యాంటిమనీ, బిస్మత్. అది అర్థమైందా? సో కార్బన్ తర్వాత నైట్రోజన్ ఆ గ్రూప్లో ఉంటుంది, నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్. ఓకేనా? రైట్. సో బిస్మత్ అనేది ఏంటంటే రేడియో యాక్టివ్. లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎప్పుడు కూడా రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్. నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, యార్సెనిక్, యాంటిమనీ, బిస్మత్. ఫిఫ్త్ గ్రూప్లో మనకి కిందన వస్తుంది పీరియాడిక్ టేబుల్. నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్ గ్రూప్, యార్సెనిక్, యాంటిమనీ, బిస్మత్. రైట్ అండి, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఆ సోర్సు తర్వాత lead bricks for collimating the alpha particle beam. Thin gold foil around 10⁻⁻⁶ meters to 10 very thin anamata, very thin paper foil. And zinc screen and zinc sulfide screen to find the scintillations of the flash of light, and it is detected by the microscope. ఇది మన రోదర్ఫోర్డ్ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనమాట. ఓకేనా? రైట్ అండి. And the energy of the alpha particle got 5 million electron volts to 7.7. 5 million to 7.7 million electron volts. This was the energy of the alpha particles observed. This was the alpha particle energy అండి during the experiment. So మళ్ళీ మీకు 4 మార్క్స్లో సెపరేట్గా ఆల్ఫా స్కాటరింగ్లోని డీటెయిల్డ్గా డయాగ్రామ్ వేసి మన ఎందుకంటే ఇక్కడ వేసి మళ్ళీ అక్కడ వేస్తే ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, సెపరేట్ కాన్సెప్ట్ ఉన్నాయి, సెపరేట్ 4 మార్క్స్ ఉన్నాయి, సెపరేట్ 8 మార్క్స్ ఉన్నాయి. Therefore there I'll be again telling you with the diagram and other thing. Now what are the main conclusions అని చూద్దామండి from the experiment. నోట్ చేస్తారా? రైట్. సో ద మెయిన్ ఇందాక చెప్పాను కదా, డాల్టన్స్ థియరీలో బిలియర్డ్ బాల్స్తో పోల్చాడు అండ్ ఇండివిజిబుల్ అని చెప్పాడు ఆయన. తర్వాత జేజే థామ్సన్ ఏమో ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ వాటర్ మిలాన్, దట్ ఈస్ స్పియర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఎంబెడెడ్ విత్ నెగిటివ్ చార్జ్ అన్నాడు. రోదర్ఫోర్డ్ కంక్లూజన్స్ ఏంటి? దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ షుడ్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ and continuously lose the energy. Okay, electrons revolve continuously in their orbits, and lose energy అని చెప్పాడు. ఇదే మెయిన్ ప్రాబ్లం, లూజ్ ఎనర్జీ and fall in spiral path. Fall in a spiral path. Spiral తెలుసు కదా, ఇది అండి. Fall inside the spiral path. So this was the defect. అదవుతుందా? This was the main defect, and that is what creating unstability. అదవుతుందా? సో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా రివాల్వ్ అయ్యి రేడియేట్ అయ్యి ఎనర్జీ లూజ్ అయ్యి స్పైరల్ పాత్లో పడిపోతుందని చెప్పాడు అతను. That's a drawback of the Rutherford. So atoms becomes unstable because of this one. Because of this one, what happens? Atom becomes unstable. Okay na? So even కొన్ని ఫాల్స్ అని చెప్పాడు.
అండ్ తర్వాత మనకి ఏమొచ్చిందంటే ఆఫ్టర్ దిస్ సైంటిస్ట్ అనదర్ గ్రేట్ సైంటిస్ట్ ప్రొఫెసర్ నీల్స్ బోర్. Professor Niels Bohr. He has correctly explained by taking the Rutherford's theory into consideration. సో రదర్ఫోర్డ్ ఏం చెప్పాడు, ఎలక్ట్రాన్ తిరగాలి న్యూక్లియస్ చుట్టూరుని, మధ్యలో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది అండ్ యాటంలో చాలా వరకు స్పేస్ ఉందని, ఎంటీ స్పేస్ అని చెప్పాడు ఆయన ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాటమ్ ఈజ్ ఎంటీ స్పేస్. ఓకే, హాలో. అర్థమవుతుందా? ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాటమ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఎంటీ స్పేస్ అని కనిపెట్టాడు. దాని సెంటర్ పార్ట్ న్యూక్లియస్ అంటారు, ఇందులో ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ రివాల్వింగ్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ యు నో electrostatic force is balanced by the centripetal force. Electrostatic force and ఏంటి, between the positive charge of the nucleus, that is Ze, and the electron negative charge. So దీనికి electrostatic force ఏంటి అవుతుంది, K into Q1 Q2 by D. This is the electrostatic force. And అర్థం ఏంటి, J into E square, of course minus. అంటే ఒకటి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అండ్ యూ కెన్ టేక్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్. ఇదేమో పాజిటివ్, ఇదేమో నెగిటివ్. ఎలక్ట్రాన్ ఏమవుతుంది, రెండు అట్రాక్షన్ అవుతున్నాయి, ఒక పాజిటివ్ నెగిటివ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్. అండ్ కే వాల్యూ నో 1/4 pi epsilon naught, or that is equal 9 into 10 power 9 న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ కూలమ్స్. ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్లో. సో దట్ ఫోర్స్ ఇస్ బ్యాలెన్స్డ్ బై ద సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్. ఏంటది, mv square by r, రేడియస్ of the orbit. సో ఈయన ఏం చెప్పాడంటే, ఈయన తీసుకున్నాడు కానీ ఈయన ఏం చెప్పాడు, అన్స్టేబుల్ అని చెప్పేశాడు. లూజ్ ఎనర్జీ ఫాల్ ఇన్ టు ద పాత్ అన్నాడు, స్పైరల్ పాత్. అలా ఎలా అవుతుంది, అవ్వదు కదా. సో వాట్ బోర్ టోల్డ్ ఈజ్ హి హ్యాస్ టు రొటేట్ కంటిన్యూస్లీ, ఓకే, ఇన్ ద పర్టికులర్ ఆర్బిట్. ఇట్ హ్యాస్ టు రొటేట్ కంటిన్యూస్లీ. చూడండి, రొటేటింగ్ కంటిన్యూస్లీ, ఓకే, ఇన్ దేర్ పర్టికులర్ ఆర్బిట్, in their particular orbit, and tarvata angular momentum is given by nh by 2 pi. This is very very important, given by Niels Bohr. It rotates continuously and the angular momentum is given by, it won't fall, and according to Bohr's, it won't fall into spiral path. It will rotate continuously. The electrostatic force is balanced by centripetal force. It won't fall into the spiral path. And the angular momentum, L is equal to mvr, is balanced by, that means in other words, the angular momentum is given by nh by 2 pi. That is integral multiple of n. N can take the values 1, 2, 3, so on and so forth. This is the main thing given by that, and it is successful also. We are following the same thing now, Bohr's postulates. Okay? It is rotating continuously but won't lose energy and fall into the spiral path. The angular momentum mvr is equal to integral multiples of h by 2 pi, Planck's constant h, 2 pi is constant, and n can take the values 1, 2, 3, 4. Orbit number, n అంటే ఏంటి, ఆర్బిట్ నెంబర్ అంటే గ్రౌండ్ స్టేటా, ఫస్ట్ ఎక్సైటెడ్ స్టేటా, సెకండ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేటా, థర్డ్ ఎక్సైటెడ్, ఇవన్నీ అనమాట వాల్యూస్. ఆర్బిట్ నెంబర్, n is equal to orbit number. It can take the values 1, 2, 3, and he has successfully explained the Bohr. Okay na? So these are the things given by the scientist regarding the atom, nucleus and other thing. According to Rutherford, what he told, most part of the atom is empty space. Okay? Clear? Experiment lo malli meeku details istarandi, mottham detail neat ga notes istanu meeku, because akkada 4 marks you have to get score. Now this is only concept, that is why I am giving only an outer part. Clear? Right, and excellent andi. Now let us go to the next part of the story in this one. Rutherford has drawn also a graph in this one, okay, and that graph also again I will be telling in the 4 marks question, separate 4 marks is given. Adentante during the scattering, and alpha scatter avutundi kada theta toni, aa scattering avutunnappudu what is the graph, that means regarding angle versus and the number of alpha particles, okay na, number of alpha particles versus the angle for different angles. So then graph separate ga meeku cheptarandi, kangaru padakandi. That is for 4 marks, nothing to worry about.
Clear? Right అండి. అంటే we are using some microscope in the experiment, isn't it? That means we are detecting the number of particles, alpha particles. So alpha particles versus the scattering angle. Okay na? So that I will be giving in the separate one again in 4 marks. So that is the main part of the atoms and the concept. Now if you go still further, ఇందులోని మరొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఉందండి. ఏదంటే క్లోజెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ అప్రోచ్. Closest distance of approach, next part of the story in the atom. Distance of closest approach with the closest distance. Distance of closest approach, very very important. Distance of closest approach, that is D minimum, dm. ఓకే. సో ఇది కూడా 4 మార్క్స్ డెరివేషన్ ఉంది మళ్ళీ మీకు వేరేగా. బట్ ఐ విల్ గివ్ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్ వన్. సి హియర్ ఏమవుతుందంటే ఆల్ఫా పార్టికల్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్, ఓకే, వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఫార్ డిస్టెన్స్, ఆల్ఫా పార్టికల్ అని తెలుసు కదా, హీలియం న్యూక్లియై, He2 4, 2 protons, 2 electrons, 2 neutrons. When it is coming from far distance and almost infinity, okay, far distance, and the nucleus is తెలుసు కదా, చెప్పాను ఇప్పుడే మీకు nucleus. And if you want the size also, I will give you a very small in size nucleus according to the Rutherford experiment. Nucleus is almost 10 to the power of minus 15 అండి. That is 1 Fermi. 10 to the power of minus 15 meters, which is equal to scientist name 1 Fermi. According to Rutherford alpha scattering experiment law, he found that the nucleus size is very small. చూడండి, very small. 10 to the power of minus 15 meters, that is 1 Fermi. Note చేసుకోండి, very very important that one. And the size of the atom, if you take, it is 10 to the power of, if you take the size of the atom, it is 10 to the power of minus 10 meters. You can see దీనికన్నా ఇది చిన్నది. అంటే ఎంత ఖాళీ స్పేస్ ఉంది ఆటంలో చూడండి. This is the size of the atom, 10 to the power of minus 10 meters, and this is the nucleus size, 10 power minus 15. అదవుతుందా? అంటే దీనికన్నా ఎన్ని రెట్లు చిన్నది ఇది, ఆల్మోస్ట్ 10 to the power of minus 5. అంటే ఎంత, ఆల్మోస్ట్ 1 lakh, అంతే కదా. చూడండి, ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై విత్ 10 to the power minus 5 ఏమవుతుంది, అప్పుడు ఇది minus 15 అవుతుంది. అంటే ఇఫ్ కిందకు వస్తే ఏమవుతుంది, 1/10, అంటే చాలా చిన్నది అనమాట. అదవుతుంది పాయింట్. సో దిస్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద, ఇఫ్ యూ టేక్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ యాజ్ minus 10 meters, ఇదేమో 1 Fermi సైజ్ న్యూక్లియస్, ఇది న్యూక్లియస్. సో వెన్ యూ కంపేర్ విత్ ఆటమ్, న్యూక్లియస్ సైజ్ ఇస్ వెరీ స్మాల్ అన్నమాట, చాలా చిన్నది. 10 power minus 15 meters అంటే ఎంత చిన్నది, చాలా చిన్నది. దాని లోపల ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి చూడండి, ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద డేటా గివెన్ బై ద సైంటిస్ట్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్. సైజ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ 10 power minus 10 meters and size of the nucleus. Comparing with the atom, nucleus is very small. Now nucleus లోపల ఏముంది, ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా. సపోజ్ ఇఫ్ యూ నో Z is atomic number, E is the charge, పాజిటివ్ చార్జ్, అంతే కదా ఛార్జ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, 1H1 అని రాస్తున్నాం, ఇది అటామిక్ నెంబరు, ఇది మాస్ నెంబరు. సో వాట్ ఈస్ ద ఛార్జ్ హియర్, 1 proton, 1 electron, 0 neutrons, A minus Z. So 1e అంటే Ze. So this is the charge of the nucleus here. Now ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి క్లోజెస్ట్ డిస్టెన్స్ అప్రోచ్ కట్టాలి, ఓకేనా. సో ఐఎమ్ గివింగ్ ద ఫార్ములా ఫర్ యూ, ద క్లోజెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఫర్ యూ. సో దిస్ ఇస్ atom సైజ్ అంతా 10 power minus 10, వెరీ స్మాల్. దాంట్లో న్యూక్లియస్ ఉంది, దాని చిన్న, ఇంకా చిన్నది, 10 power minus 15 meters. Now it is trying to approach. So we'll see what is the closest distance for that one, okay na. Closest distance, we'll try to calculate the closest distance please.
this distance d. Okay, na? That is minimum distance, closest center. We'll calculate that one, closest distance, d suffix c. Okay, na? So ఇది ఏంటి ఇక్కడ, ఇది ఎలా కట్టాలి మనకి, ఇది కూడా we can use law of conservation, mechanics లో law of conservation of energy, by using law of conservation of energy. Total mechanical energy initial is equal to total mechanical energy final. Total mechanical energy initial is equal to total mechanical energy final. అంటే అర్థం ఏంటి, initial potential energy plus initial kinetic energy is equal to final potential energy plus final kinetic. అర్థమవుతుందా? Total energy, mechanical energy initial is equal to total mechanical energy final. సో ఎక్కడో ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉందండి, దీని పొటెన్షియల్ అనేది ఎంత ఉంటుంది, 0. వెరీ లార్జ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద కంపేర్ టు ద న్యూక్లియస్. న్యూక్లియస్ ఇస్ వెరీ స్మాల్. సో దాంతో కంపేర్ చేస్తే చాలా దూరం ఉంది. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏంటి, ఫార్ములా తెలుసు కదా, K Q1 Q2 by D. D is very large. So potential energy 0. Kinetic energy, it is coming half mv square. అలాగే final kinetic energy, that means after coming near, what happens? Kinetic energy 0. And what is potential energy? That is electrostatic between the positive charge and the alpha particle. Din charge anta 2e. You can see 2 protons, 2 electrons and 2 neutrons. So what is electrostatic charge here? K into Q1 Q2 by D. That is closest distance. And K, you know, 1 by 4 pi epsilon naught. K value, you know what is K? Constant 1 by 4 pi epsilon naught, that is equal to 9 into 10 power 9 Newton meter square, Coulomb square per Newton meter square. Newton meter square per Coulomb square, sorry. Newton meter square per Coulomb square. అంతే కదా ఫార్ములా. 1 by 4 pi Q1 Q2 by D square అండి. ఓకేనా? K into Q1 Q2, what is Coulomb's law? FD square by this thing, అంటే న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ కూలంబ్ స్క్వేర్, సరిపోయింది. అదే ఎప్సిలాన్ నాట్ వాల్యూ అంటే కూలంబ్ స్క్వేర్, రివర్స్ అవుతుంది, 8.854. ఓకేనా, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఎనర్జీ, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. అంటే రెండు, ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఇది కూడా రెండింటి మధ్య రెపల్షన్ ఏర్పడుతుంది. వాట్ హ్యాపెన్స్, రెండింటి మధ్యన రెపల్సివ్. చూడండి, పాజిటివ్ కదా, జడి, ఇది 2e, రెండు మధ్య రెపల్షన్ ఏర్పడుతుంది. సో వీఆర్ ఫైండింగ్ అవుట్ దట్ డిస్టెన్స్, లీస్ట్ డిస్టెన్స్, క్లోజెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ అప్రోచ్. సో దేర్ ఫోర్ ఈ ఈక్వేషన్ మీరు చూడండి జాగ్రత్తగా. ఫైనల్గా మనకి ఏమొచ్చింది, కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ జెడ్ 2z e square by dc. So that equation is helpful in doing numericals and k 9 into 10 power 9. Okay na? K 2z e square by dc, where e is the charge of the electron. Okay na? Note chesara, 2z e square by dc into k, that is equal to kinetic energy. And the maximum kinetic energy for closest distance for alpha particle is found to be 7.7. Please note down, the maximum kinetic energy for alpha particle for closest distance was 7.7 million electron volts. Note చేసుకోండి, maximum ke max, maximum ke for closest distance alpha particle ఎంత, maximum 7.7. నోట్ చేసుకోండి. 4 మార్క్స్ డెరివేషన్లో మళ్ళీ ఈ క్వశ్చన్ క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ అండి. లెట్ us go to the next one. Radius of the orbit, velocity, ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఆర్బిటల్ స్పీడ్, వెలాసిటీ, రేడియస్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్, ఇవన్నీ కూడా వాల్యూస్ ఇస్తాను, నోట్ చేసుకోండి. రైట్ అండి, తెలిపచ్చా. So this chapter is very small chapter అండి, చాలా చిన్నది, బట్ యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ కాన్సెప్ట్ బేస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ ఎ వెరీ స్మాల్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ దేర్. రైట్ అండి, అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు యాటమ్కి న్యూక్లియస్కి డిఫరెన్స్ సైజు,
న్యూక్లియస్ సైజ్ చాలా చిన్నది కంపేర్డ్ విత్ యాటమ్, దట్ ఈస్ మోర్ స్పేస్ ఇస్ దేర్ ఇన్ యాటమ్. 10⁻⁻15, ఇదేమో 10⁻⁻10. న్యూక్లియస్ సైజు చిన్నది యాటమ్తో కంపేర్ చేస్తే. నౌ formulas for radius of the orbit. సో ఇది నోట్ చేసుకోండి. రేడియస్ 0.529 యాంగ్స్ట్రమ్స్. దీస్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ డూయింగ్ న్యూమరికల్స్. 0.529 angstroms, n square by z, where n is the orbit number. అంటే ఏ ఆర్బిట్ లో గ్రౌండ్ స్టేట్ ఫస్ట్ ఎక్సైటెడ్ గ్రౌండ్ స్టేట్ అయితే n is equal to 1. n is equal to 1 for ground state. First excited state n is equal to 2. Second excited state n is equal to వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. Z is the atomic number. Z is the atomic number. Hydrogen అయితే 1, remaining అన్ని మీకు తెలుసు కదా. Periodic table you can put the value, and this formula is very very important for the radius of the orbit. నోట్ చేసుకోండి. Orbit radius. Clear? Orbit radius. Zero point 529 angstroms, n square by z. N is the orbit number. In which orbit is it? Ground state, first excited, second, third, and z is atomic number. Alage I'll give you the another value for velocity by using the Bohr's model. Edi manaki L is equal to nh by 2 pi ఉంది కదా, and we know L angular momentum is equal to nh by 2 pi. Okay na? From this also you can get R value, nh by 2 pi mv. అలాగే దీన్ని తీసుకెళ్ళి సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఉంది కదా, mv స్క్వేర్ బై r. అలాగే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ రెండు ఈక్వల్ చేసాం, గుర్తుందా? fe, దట్ ఈస్ k ఇంటూ q1 q2 బై d. అంటే రెండు ఛార్జెస్ ఉన్నాయి కదా, ఏంటంటే అవి ఒకటేమో ZE, ఇంకోటేమో E. అంటే ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అవుతుందండి. ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ మైనస్ కదా, ఓకేనా? వాట్ ఇస్ ద సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్? mv స్క్వేర్ బై r కదా. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఎంత అవుతుంది? ZE ఇంటూ E బై r. సో ఇవన్నీ పెడితే మనకి ఈ వెలాసిటీ వాల్యూ కూడా కట్టవచ్చు. అదవుతుంది మీకు. దిస్ ఈస్ ద బోర్స్ పాస్టులేట్, ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్. ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ గెట్ r వాల్యూ. అలాగే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు when the electron is revolving. Electrostatic force, okay, ఏంటి ఎలక్ట్రాన్? K into what is the charge here? ZE. What is charge here? E, negative charge, attractive, okay na? And by distance, that is r, radius. అలాగే centripetal is equal to mv square by r. How the electron is now, why the electron is balancing there in the orbit? Because of these two forces, electrostatic and centripetal. mv square by r is balanced by k into ZE into E by r. Okay na? Are you following the point here? ఇదొక ఛార్జ్, ఇదొక ఛార్జ్. వాట్ ఇస్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? ఇదేమో నెగిటివ్ ఛార్జ్, ఇదేమో పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఏమవుతుంది? రెండు మీద అట్రాక్షన్ అవుతుంది, ఓకేనా? అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో అప్లై ద కూలమ్స్ అన్నారు. కూలమ్స్ ఫోర్స్ కూడా ఉంది కదా, 1/4 into q1 q2 by d square. కూలమ్స్ ఫోర్స్ అట్రాక్టివ్ అండ్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్. సో హియర్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ is there between the positive charge and negative charge. Okay, are you following the point here? So like that it is the value also calculated here. So I can write it as in this fashion, that is r square, because Coulomb's force ikkada k into q1 q2 by d square radius.
సో ఇందులోంచి మనం యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఎవర్ వాల్యూ వాంట్. రేడియస్ అయితే రేడియస్, వెలాసిటీ అయితే వెలాసిటీ. వెలాసిటీ వాల్యూ ఆల్రెడీ మీకు క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూపిస్తున్నానండి. స్పీడ్, ఆర్బిటాల్ స్పీడ్ 2.2 into 10⁶ meter per second, and this is equal to orbital speed of the electron. Orbital speed of the electron. 2.2 into 10⁶ meters per second into Z by N. ఇంటూ జెడ్ బై ఎన్ అండి, ఇది రాయాలి. జెడ్ బై ఎన్. ఇందాక రేడియస్ దగ్గర ఎన్ స్క్వేర్ బై జెడ్, దానికి రివర్స్లో జెడ్ బై జెడ్ ఈజ్ ద అటామిక్ నెంబర్, ఎన్ ఈజ్ ద ఆర్బిట్ నెంబర్. ఇన్ విచ్ ఆర్బిట్ ఇస్ ఇట్ గ్రౌండ్ స్టేట్, ఫస్ట్ ఎక్సైటెడా, సెకండ్ ఎక్సైటెడా, అదనమాట. ఆ వాల్యూస్ వేస్తారు. దిస్ ఇస్ ద వెలాసిటీ 2.2 into 10⁶ meters per second. దట్ ఈస్ ద ఆర్బిటల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. ఓకేనా? క్లియర్? ఇది ఆర్ స్క్వేర్ ఇందా మర్చిపోయాను, వేసాం కదా. ఇదేంటి కూలమ్స్ ఫోర్స్, ఇది అట్రాక్షన్. మైనస్ పాజిటివ్ కదా, జడ్ఈ ఇంటూ ఈ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్. ఓకే, జడ్ఈ స్క్వేర్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఆర్ స్క్వేర్, అండ్ దిస్ ఈస్ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ ఎంవీ స్క్వేర్ బై ఆర్. క్లియర్? సో ఈ రెండు ఫార్ములా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వైల్ డూయింగ్ న్యూమరికల్స్. ఒకటి రేడియస్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్ 0.529 యాంగ్స్ట్రమ్స్, ఎన్ స్క్వేర్ బై జెడ్. ఎన్ ఈజ్ ఆర్బిట్ నెంబర్, జెడ్ ఈజ్ అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్ యూ టేకెన్ దేర్, హైడ్రోజన్ ఆటమా లేకపోతే ఇంకోట మరొకట. అకార్డింగ్ టు దట్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ద వాల్యూ. అండ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్, దట్ ఈస్ ఆర్బిటల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ వెన్ ఇట్ ఇస్ రొటేటింగ్. 2.2 into 10⁶ meters per second into Z by N. Z is the atomic number of the given whatever you have taken atom there, and N is the orbit number, in which orbit it is revolving. First orbit ground state, first excited state, second excited, depending upon the value you can put there. రాసుకున్నారు కదా, రైట్ అండి. I'll do one thing, and this is the first part of the video regarding atoms and regarding the modern physics, second part. Now remaining potential energy, kinetic energy, total energy, తర్వాత different types of spectras, line spectrum, different types of series, Lyman series, Balmer series, Paschen series, bracket series, P-Fund series. So that all remaining I'll complete in the second video. And అయిపోయింది చాప్టర్, చాలా చిన్నదండి. So this is the first part అండి. Remaining second part we'll see in the second video. Okay na? Right.